A warm welcome to you. Thank you for joining the media news on BCOS television. I am Oluwafunbi Bello. President Tinubu has dispatched an emissary, Dr. Abiodun Esiet, to Plateau State as part of his administration's efforts to curb incessant communal crises, farmers and herders clashes, as well as foster intercommunal harmony in Plateau State. This was disclosed in a statement by the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Mr. Bayo Ononuga. Dr. Esiet, a senior special assistant on community engagement in the North Central Zone, was in the state on Thursday where she spent 2 days. She met Christian clerics and Fulani Miyete Hala community leaders. According to the statement, the effort also culminated into a town hall meeting in Jos. It further stated that delegates from various local government areas, traditional rulers, women and youth leaders gathered to discuss ways to strengthen community-based peace structures and promote coexistence among diverse communities. She also met with Fulani leaders and Bakin Ladin to foster dialogue and communal and mutual understanding between pastoral and farming communities, reaffirming the federal government's commitment to inclusive engagement. Meanwhile, the Department of State Services DSS says its operatives have disrupted an alleged arms supply network linked to attacks in Plateau State and neighboring areas, arresting a suspected arms dealer. Disclosing this in a statement, the secret police said the suspect allegedly manufactured and distributed weapons and ammunition to armed groups operating in Plateau and other northern states. The suspect was nabbed on November 12, 2025, following intelligence that led operatives to the workshop in the Mr. Ali area of Bassa local government area of Plateau State. DSS operatives are said to have recovered components of improvised explosive devices, chemicals, and equipment from the location. Still on security matters, the United States House of Representatives Subcommittee on Africa will hold an open hearing on Thursday, November 20, 2025, to examine President Donald Trump's recent redesignation of Nigeria as a country of particular concern. The congressional hearing is expected to review not only the scope of religious persecution in Nigeria, but also potential responses and collaboration with Nigerian authorities to prevent further violence. The CPC designation would allow the U.S. to impose sanctions on Nigerian officials found complicit in religious persecution and limit certain forms of bilateral assistance. The U.S. president also threatened to halt all aid and assistance to Nigeria if President Tinubu's administration failed to end the alleged persecution and killings of Christians. In another development, President Bola Tinubu is set to appoint ambassadors to the country's foreign missions in major countries in the coming weeks. The move comes amid growing public concern that the prolonged absence of substantive envoys has weakened the country's diplomatic presence abroad, particularly in key strategic countries like the United States amid the alleged Christian genocide rule. Recall that President Tinubu had in September 2023 recalled all envoys from Nigeria's missions in 76 embassies, 22 high commissions, and 11 consulates across the world to reassess the country's foreign policy. However, the process of appointing new ambassadors has suffered multiple delays more than 2 years into the current administration. The officials said the need for cleanup prompted the upper chamber to return the envoys list to the presidency. The People's Democratic Party, PDP, had concluded its historic elective national convention in Ibadan, electing new leadership to steer the party towards the 2027 general elections. Dr. Kabiru Tanimu Turaki, a senior advocate of Nigeria, SAN, and former Minister of Special Duties and Intergovernmental Affairs, was elected national chairman, while Ambassador Taufik Arapaja, a former deputy national chairman South, emerged as national secretary. A reporter, Olami Posi Shola, who covered the convention, files in the details. The National Convention of the People's Democratic Party, PDP,
held in Ibadan, Oyo State capital, was attended by over 3,000 delegates from across the 36 states at the Federal Capital Territory, mark a significant step towards party unity and renewal. The electoral process overseen by Senator Ben Obi was transparent and efficient, reflecting the party's commitment to democratic principles. Dr. Kabiru Turaki's election was near unanimous following the withdrawal of rival aspirant Senator Yakubu Lado, making him the consensus candidate to lead the party into its next phase. From the votes cast, Barrister Kabiru Tanimu Turaki has won the position of the national chairman of the PDP with a total vote of 1,560. Do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the People's Democratic Party and the Federal Republic of Nigeria, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the People's Democratic Party. In his speech, shortly after taking oath, Dr. Turaki solicited the support of members towards building a formidable party. The new national chairman said PDP will woo other political parties towards giving serious challenge to All Progressives Congress-led government. I want to assure you, you've trusted on our shoulder. On behalf of myself and my colleagues, I want to assure you that we shall do whatever it takes to ensure that we carry out this assignment that has been placed on our shoulders. Some delegates described the conference as a age-free, urging members to work collectively for the progress of the party. Irrespective of whatever anybody could say, from the government angle, from wherever angle, the people have gathered together to elect their executives, the people, and that is the norm of democracy which we are putting into practice. So I want to congratulate the PDP family for deeming it fit and to make it real, and that is a big congratulation to all of us. The new leadership is expected to guide the PDP towards a stronger and more united future ahead of the 2027 general elections. The PDP's new leadership is poised to tackle the challenges ahead with the party's renewed focus on unity and renewal expected to yield positive outcomes in the years to come. Olamiposi Ishola, BCOS News. The Nigerian Education Loan Fund, NEL Fund, has disbursed 116 billion naira to cover institutional fees and upkeep allowances for students across the country. The managing director of the fund, Akintunde Sawyer, who revealed this during an interview in Abuja, reiterated the federal government's commitment to affordable and inclusive tertiary education. Sawyer said NEL Fund paid 65 billion naira directly to 239 government-owned institutions, including universities, polytechnics, and colleges of education for approved loan applicants. He noted that an additional 51 billion naira was disbursed as monthly upkeep allowances to the beneficiaries. He added that the education loan scheme was one of the social investment initiatives of the President Tinubu administration to remove financial barriers for students in tertiary institutions. Sokoto State Governor Dr. Ahmed Aliyu has unveiled the framework for the state's 2026 budget. He promised a people-driven fiscal agenda that reflects the aspirations of communities across all 23 local government areas. The governor made this known during the 2026 Citizen Town Hall budget discussion organized by the State Ministry of Budget and Economic Planning. The engagement continues
the administration's push for open governance following earlier commitments to improve transparency and rebuild public trust after years of complaint about opaque budget processes. The Commissioner for Budget and Economic Planning, Dr. Abubakar Zayana, described the event as the grand finale of citizen engagement on the 2026 budget proposal. He explained that consultations introduced this year as part of broader public sector reforms were designed to deepen citizens' participation and align Sokoto with national and global best practices, including the standards of the Open Government Partnership. You can reach us on GoTV and on Star Times on Channel 134 and Channel 113 respectively. And now before I go, security is everyone's business. When you see something, be sure to say something. And that ends the media news. Thank you for staying with us. Good afternoon. Kérésì BCOS máa ń wáyé tìlù tìfọn láti fi máa ń fi káàbọ̀ sínú ọgbà iléeṣẹ́ wa lóríta Báṣọ̀run nílùú Ìbàdàn. Kété tí bàbá Kérésì bá ti kúrò nílẹ̀ Róòmù, gbàgede iléeṣẹ́ wa BCOS ní ògùn wá sí. Torí ẹ̀ la fi ń sọ fún iléeṣẹ́ ńláńlá olókoòwò kékèké, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tajà àwọn ọmọdé, ẹ̀yin kátàkárà, tàbẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ ta ohun tẹ́nu ń jẹ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ́ lu àkókò òpin ọdún pàtẹ láti ta onírúurú ọjà tiyín láti ṣayẹyẹ òpin ọdún fáwọn ọmọdé àtàgbàlagbà, ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́, ilé ìjọsìn, ẹ̀yin ọlọ́jà tẹ́ fẹ́ ta ohun gbogbo tẹ́nu ń jẹ, ẹ máa bọ̀ nínú ọgbà iléeṣẹ́ wa BCOS lóríta Báṣọ̀run nílùú Ìbàdàn láti bá wa dòwò pọ̀ pẹ̀lú owó péréte. Ẹ sì lè pe alága ìgbìmọ̀ bàbá Kérésì ilé akéde lóríta Báṣọ̀run fọ́dún 2025 àjọpọ̀ bí ẹni yin Olódùmarè hallelujah sórí 0811 620 0150 0811 620 0150. Bàbá Kérésì ilé akéde oríta Báṣọ̀run ti ń palẹ̀mọ́ láti gúnlẹ̀ sọ́gbà iléeṣẹ́ wa BCOS. Bó o ṣe gbọ́ máa sọ fẹ́lòmíì pé ó ti ń palẹ̀mọ́ kò ní pẹ́ dé. Do you know that goods and services being produced in the country are world class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS.
Ẹ káàsán, ẹ kúṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín. Dámilọ́lá Owólabí lóníròyìn. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti rán aṣojú ọ̀mọ̀wé Abíọ́dún Esiel lọ sípínlẹ̀ Plateau gẹ́gẹ́ bí ara yan ìjọba rẹ̀ láti pinwọ́ ìkọlù tó ń wáyé láwọn agbègbè. Ìkọlù láàrin àwọn àgbẹ̀ àtàwọn darandaran tó fi mọ́ fífẹsẹ̀ ìbágbépọ̀ àlàáfíà múlẹ̀ nípínlẹ̀ Plateau. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì ààrẹ fétò ìròyìn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà fi síta. Ọ̀mọ̀wé Esiel tó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fọ́rọ̀ agbègbè lápá àárín gbùngbùn àríwá lọ sípínlẹ̀ náà níbi tó ti lo ọjọ́ méjì. Ó ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn aṣáájú ẹ̀sìn Kristẹni àtàwọn aṣáájú ẹgbẹ́ Miyetti Allah. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe wí, akitiyan náà padà já sí ìpàdé ìta gbangba nílùú Jos. Ó fi kún pé àwọn aṣojú láti àwọn ìjọba ìbílẹ̀, àwọn orí adé, àwọn obìnrin tó fi mọ́ àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ kórajọ láti jíròrò lórí ọ̀nà tí àlàáfíà yóò gbà fẹsẹ̀ múlẹ̀ láwọn agbègbè tọ́rọ̀ kàn. Bákan náà ló tún ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn aṣáájú Fúlàní níjọba ìbílẹ̀ Barkin-Ladi láti lè jẹ́ kí àjọṣepọ̀ tó gún wà láàrin àwọn agbègbè tí wọ́n ti ń dáko àtàwọn agbègbè tí wọ́n ti ń da ẹran. Ọ̀mọ̀wé Esiel tún jẹ́jẹ́ ìfaranijì ìjọba àpapọ̀ fún wọn láti lè lọ́wọ́ wọn nínú ìṣèjọba. Wàyí o, iléeṣẹ́ aláàbò DSS ní ikọ̀ rẹ̀ ti pagidínà àwọn olubi ẹ̀dá tó ń pèsè nǹkan ìjagun fáwọn tó ń kọlu àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Plateau àtàwọn agbègbè mìíràn tó yíká tí ọwọ́ sì ti àfúrásì náà tó jẹ́ oníṣòwò nǹkan ìjagun. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta, ọlọ́pàá ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan náà ṣàlàyé pé àfúrásì yìí ló ń pèsè nǹkan ìjagun síta tó sì ń pín fáwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí lóníranran nípínlẹ̀ Plateau àti láwọn ìpínlẹ̀ tó ń bẹ lápá àríwá ilẹ̀ yìí. Wọ́n fi páńpẹ́ òfin gbé àfúrásì yìí lọ́jọ́ 12 oṣù yìí nípasẹ̀ iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó gbé wọn dé ibùdó tó ń ṣiṣẹ́ lágbègbè Mr. Ali níjọba ìbílẹ̀ Bassa nípínlẹ̀ Borno. Iléeṣẹ́ aláàbò DSS rí àwọn nǹkan ìjagun àgbélẹ̀rọ, èròjà kẹ́míkàl àtàwọn irinṣẹ́ gbà lọ́wọ́ àfúrásì náà. Ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ Amẹ́ríkà fọ́rọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ yóò ṣèpàdé lógúnjọ́ oṣù yìí láti ṣàyẹ̀wò ohun tí ààrẹ Donald Trump sọ nípa orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Níbi ìjókòó náà ni wọ́n ti gbájúmọ́ àwọn ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìnjẹsìn àti bí wọ́n ṣe tètè wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ náà tó fi mọ́ àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti dènà ìkọlù náà lọ́jọ́ iwájú. Ìgbésẹ̀ yìí yóò ṣàgbékalẹ̀ ìjìyà tó tọ́ fáwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n bá kùnà láti pinwọ́ ìṣekúpani. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump tún dúnkòokò pé yóò dáwọ́ ìrànlọ́wọ́ àti àtìlẹ́yìn tó ń ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dúró tíjọba ààrẹ Tinubu bá kùnà láti fòpin sí ìkọlù àwọn Kristẹni lápá àríwá ilẹ̀ yìí. Ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP ti parí ìpàdé abẹ́nú ẹgbẹ́ náà nílẹ̀ yìí tó wáyé nílùú Ìbàdàn tí ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Níbẹ̀ ni wọ́n ti fi ìtàn balẹ̀ lákọ̀tun láti dìbò yan àwọn aṣáájú tuntun tí yóò máa tukọ̀ ẹgbẹ́ náà fétò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027. Alága tuntun fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP ní ọ̀mọ̀wé Kabiru Taminu Turaki tó jẹ́ àgbà amòfin SAN tó tún ti fìgbà kan rí jẹ́ mínísítà fáwọn iṣẹ́ àkànṣe àti àjọṣepọ̀ láàrin ìjọba lẹ́lẹ́kajẹ̀gà. Ambassador Taofeek Arapaja ní akọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà nílẹ̀ yìí. Akọ̀ròyìn wa Ọlámipọ̀sí Ṣọlá bá wọn péjú síbi ìpàdé abẹ́nú náà, ohun tó mú bọ̀ rèé lẹ́nu Adébùkọ́lá Akíntadé. Ìpàdé náà ní ikọ̀ aṣojú ẹgbẹ́ tí wọ́n lé ní 3,000 ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ 36 àti olúùlú ilẹ̀ wa péjú sí tó sì ń ṣàmì ìgbésẹ̀ akin fún ìṣọ̀kan. Ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ náà èyí tí Sẹ́nétọ̀ Ben Obi darí ló jẹ́ èyí tó kó àkóyawọ́ tó sì fìdí múlẹ̀. Kódà ó ṣàfihàn ìfìrẹ́nijẹ ẹgbẹ́ náà láti máa gbé òpó àti ìlànà tó de ìjọba àwarawa ró lórílẹ̀‐èdè yìí. Ètò ìdìbò tó gbé ọ̀mọ̀wé Turaki wọlé ló fẹ́ jẹ́ èyí tí ẹgbẹ́ panupọ̀ fà á kalẹ̀ nítorí ẹni tí wọ́n jọ ń du ipò náà, Sẹ́nétọ̀ Yakubu Lado, ló fínúfíndọ̀ sọ pé òun ò díje mọ́ fúnpò náà, tí Turaki sì lórí ọ̀fẹ́ láti máa tukọ̀ ẹgbẹ́ náà lọ báyìí fún ẹgbẹ́ náà láti bọ́ sí ìpele tó kàn. Nínú ọ̀rọ̀ ṣókí tó sọ lópin ayẹyẹ ìbúra fún ọ̀mọ̀wé Turaki béèrè àtìlẹ́yìn gbogbo ọmọ ẹgbẹ́
fún àgbékalẹ̀ ẹgbẹ́ ìṣèlú PDP tó dúró re. Alága tuntun fún ẹgbẹ́ náà lórílẹ̀‐èdè yìí ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ ìṣèlú PDP yóò ṣiṣẹ́ kára láti fa àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìṣèlú míì wọlé sínú àgbo ẹgbẹ́ náà kó lè jẹ́ ìpèníjà ńlá fún ẹgbẹ́ ìṣèlú onítẹ̀síwájú tó wà níjọba lọ́wọ́. Díẹ̀ lára àwọn ikọ̀ aṣojú ẹgbẹ́ níbi ìpàdé náà tí wọ́n bá ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS sọ̀rọ̀ ní ètò náà lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀. Wọ́n wá gba àwọn ọmọ ẹgbẹ́ níyànjú láti ṣẹ́pọ̀ fún ìlọsíwájú ẹgbẹ́ ọ̀hún. Kóra wa jọ àti nígbà tí fẹ́ ṣe kan wá rèé àti fẹ́ ṣe ni pé kí gbogbo wa wípé ká jẹ́ kí ẹgbẹ́ wa kó lọ sókè èyí gbọ́n mi tí ò tó jẹ́ ti kúrò ńbẹ̀. Àwọn aṣáájú tuntun fẹ́ gbẹ́ olùrètí wà wípé wọn yóò tukọ̀ ẹgbẹ́ ìṣèlú PDP síwájú sí i láti lè túbọ̀ lágbára sí i kí ìṣọ̀kan kó sì rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ lọ́jọ́ iwájú ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027 lórílẹ̀‐èdè yìí. Àfojúsùn àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ tuntun fún ẹgbẹ́ náà ni láti wá ojútùú sí àwọn ìpèníjà ọjọ́ iwájú àti láti rí dájú pé ẹgbẹ́ náà gbilẹ̀ sí i kó sì rọ́wọ́ mú láwọn ètò ìdìbò tí ó máa wáyé lọ́jọ́ iwájú. Adébùkọ́lá Akíntádé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ètò owó ìrànwọ́ fétò ẹ̀kọ́ NELFund ti pín owó bílíọ̀nù 16 náírà láti fi gbọ́ bùkátà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. Olùdarí àjọ náà Akíntúndé Sọ́yà jọ di mímọ̀ bẹ́ẹ̀ lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ nílùú Àbújá. Ó tẹnumọ́ ìfaraẹnijì ìjọba àpapọ̀ fétò ẹ̀kọ́ tó pójú owó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Sọ́yà ní àjọ NELFund san bílíọ̀nù 75 náírà sí àsùnwọ̀n àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga 2,291 tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀. Lára wọn láti rí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì, ilé ẹ̀kọ́ poli àtàwọn ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà fáwọn tó ti forúkọ sílẹ̀. Ó tẹnumọ́ pé wọ́n tún pín àfikún bílíọ̀nù 51 náírà fáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga. Bákan náà ló tún fi kún pé owó ìrànwọ́ náà jẹ́ ara ojú inú ìjọba Ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Láti túbọ̀ jẹ̀gbádùn ìròyìn tó ń jáde nílé iṣẹ́ wa àtàwọn ìròyìn míì ẹ̀wẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ní ìkànnì 134 àti lórí ẹ̀rọ StarTimes ní ìkànnì 113 kí n tó parí ìròyìn yìí. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí gbogbo wa ní láì fi tẹ̀sìn tàbí ẹ̀yà ṣe, nítorí náà ẹ jẹ́ ká máa gbé pọ̀ lálàáfíà àti ìṣọ̀kan yóò ju wa ṣe o. Ìròyìn ọjọ́ kan rí fún tàsìkò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa láago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 táwọn máa mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ ṣé tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Let the drums roll louder. Let the joy spread wider. Tell a friend to tell a friend that BCOS Father Christmas is here again. Oh yes, Christmas is here again. And the Broadcasting Corporation of Oyo State, BCOS, is bringing smiles and laughter to children across the state. Parents, guardians, schools, get your kids ready to meet the BCOS Father Christmas all the way from Rome with plenty of gifts and joy for everyone. And guess what? BCOS is inviting businesses, churches, schools, vendors, and sponsors to partner with us at a very affordable rate. So whether you sell children's wear, food, or festive goodies, come and showcase your brand to thousands and let's share the joy of the season together. For partnership and more information, call the Christmas Committee Chairman, Hallelujah, on 0811-620-0150. Let's get the season rollicking and every moment jingle with joy. Merry Christmas.